اوكي الآن بدنا نحكي عن الامبيدنس ماتشنج نتوركس. اوكي الامبيدنس ماتشنج مهم بالنسبة للترانسميترز. Output impedance matching is not based on maximum power transfer which provides a 50% efficiency. فاحنا إذا متذكرين الماكسيموم باور ترانسفر كان يصير عند اللود بس يكون مساوي للسيريز ريزيستنس. في هاي الحالة بيصل نص الباور للأوتبوت. بالنسبة للcommunication circuits الماتشنج نتورك لا تعتمد على الافشنسي على 50% efficiency. Okay, the impedance matching is based on the available power supply voltage and the specified output power. فهنا بنسوي matching اعتمادا على قديش بدنا نوصل من الباور للأوتبوت وقديش عنا power في السبلاي voltage. The transistor collector voltage can at best swing VCC. فأعلى voltage ممكن يوصل الأوتبوت للأمبليفاير هو نفس قيمة VCC. Okay. If the VCE saturation is a transistor or VCE sat is a transistor saturation voltage, the impedance seen by the device is فهون عندنا the equivalent resistance looking back at the transistor R equals VCC minus VCE sat squared over 2 times P. Okay. For a collector swing of V peak equals VCC يعني إذا كان أعلى قيمة peak voltage يساوي نفس قيمة VCC, VCC maximum equals BV divided by 2 where BV is the device breakdown voltage. اللي بنحكي عنه هون نسبة resistance RO من هذا الاتجاه. okay. اللي هو R اللي حكينا عنها قبل شوي R. okay. الآن في عنا أكثر من نوع matching network. أول شي بدنا نحكي عن ال L matching network. okay. فال L matching network بيكون عنا capacitor in parallel مع load RL. okay. وعنا هذا ال inductance. الآن بنحول هذا للسيريز. okay. فبنعرف التحويل بنستخدم ال Q كونهم parallel. Q parallel عندنا RL divided by XC. okay. بعطينا ال quality factor لهذا ال parallel. نستخدم هذا ال quality factor مشان نحول ال parallel network هون لل series network هون. okay. فبصير عندنا هون XCS series نسبة لل series وعندنا RLS اللي هو اللود حولنا للسيريز ريزيستنس. اوكي. الآن في هاي الحالة بنعرف إنه إحنا هون نحكي عن resonance circuit resonant circuit. في هاي الحالة ال XL وال XC بيلغوا بعض. اوكي. فهون عندنا QS equals XCS على RLS. هذا بيساوي Q parallel أو Q. اوكي. ومنها بنطلع RLS equals RL divided by Q squared plus 1. هذه خطوات التحويل. فعندنا RLS equals RL على Q squared plus 1. okay. اللي هذه Q. RO هون must be matched to RLS. okay. فهذا resistance لازم يصير له matching ل RO ل output resistance لهذا الامplifier. RO equals RL divided by Q squared plus 1 منها Q equals the square root of RL divided by RO minus 1. okay. يعني بننقل هذا للجهة هاي بنقسم RO هون بصير لنا RL على RO بننقل الزائد واحد من هون لهذه الجهة بصير لنا سالب واحد والQ squared بناخد تحت الجذر للجهتين
نصل لهذه المعادلة. For resonance زي ما قلنا XL equals XCS. اوكي يعني هذول بيكونوا resonant مع بعض، بيكونوا متساويين. ف Q equals XCS على RLS, which equals to XL over RO. منها بنطلع XL equals the square root of RO times RL minus RO squared. Okay. Where RO is less than RL. Okay. فهذه condition لازم تكون موجودة عندنا. Also XC equals RL over Q, which equals to RL divided by XL divided by RO. فهذه بنقولها لفوق بتصير عندنا XC equals RO times RL divided by XL. خلينا نشوف هون مثال. عندنا a 50 megahertz integrated circuit power amplifier. Okay, فهذا ال resonance frequency له 50 megahertz is to deliver 26 watts. Okay, فهون دائما نسأل قديش بدنا نوصل للload power. Okay, فبدنا نوصل 26 watts. Load in 50 ohms. Okay, هو antenna. Okay. VCC للamplifier equals 12.5 volts. VCE saturation equals 0. And بدنا نلاقي determine the values of L and C for the L matching network on which will transfer the 50 ohm load to the required value of RO to achieve the desired output power. Okay. فبدنا نلاقي قيمة L و C. Okay. بحيث انه نوصل هذا الباور للload. Okay. بعدين determine the circuit bandwidth. خلينا نبلش في الجزء الأول. زي ما قلنا الكونديشن RO لازم تكون أقل من RL أو اللود. في أي حالة RO equals 12.5 اللي هو VCC minus VCE saturation اللي هي 0 volts squared divided by 2 times الباور اللي هو 26 watts. هذا يساوي 3 ohms لأن 3 ohms أقل من ال 50 ohms اللود. فبنقدر نكمل هون في الحل. الآن بدنا نطلع الامبيدنس للإندكتور. اوكي هذا يساوي RO times RL minus RO squared. Do 3 times 50 minus 3 squared. Square root of that بيطلع لنا 11.9 ohms. اوكي كنا بنعرف الامبيدنس لأن للإندكتور بنقدر نطلع الإندكتنس. Inductance equals XL divided by 2 pi times the frequency F. فعندنا 11.9 divided by 2 pi times 50 megahertz or 50 times 10 to the 6 بيطلع لنا 38 nanohenries. Okay. XC equals 3 times 50 على 11.9. Okay. دي هنا RO times RL divided by XL. هذا يساوي 12.6 ohms. من هذه القيمة بنطلع الكاباسيتور. هذا يساوي 1 over 2 pi times F times XC اللي هو 1 over 2 pi times 50 times 10 to the 6 times 12.6 ohms بيطلع لنا 253 picofarads. Okay. فالآن طلعنا ال L وال C بحيث يكون عندنا resonance عند ال 50 megahertz كنا نقدر نوصل ال 26 watts لللود اللي هو ال 50 ohm load. Okay. الآن بالنسبة للباندويث بهمنا بنعرف إنه الباندويث للدائرة تعتمد على ال quality factor Q وال frequency. Okay. ف Q equals the square root of 50 divided by 3 minus 1 اللي هو RL divided by RO هون طلع لنا 4. الباندويث equals frequency divided by Q to 50 megahertz divided by 4 بيطلع لنا 12.5 megahertz.
اوكي، فالآن بدنا نحكي شوي عن الماتشنج نتوركس بشكل عام. اوكي، احنا شفنا انه هون عندنا amplifier او transistor amplifier. نظرنا لهذه RO هون. اوكي، من هذا الامبليفاير هون الآن بشكل عام كماتشنج نتورك يكون عندنا RS، فاحنا بهمنا نسوي ماتشنج هون، ماتشنج نتورك بحيث انه يسوي ماتشنج ما بين السورس واللود هون. اوكي، هون RS نسبة للسيريز كونه هذا الريزستور سيريز، هون RP نسبة للبارallel لأنه هذا الريزستنس parallel. اوكي، فهون الرموز تختلف شوي. هذه JXS نسبة للإندكتور، نيجاتيف JXP نسبة للكاباسيتور. اوكي، الXP نسبة للبارallel S series. النيجاتيف ساين هون بعرف لنا انه هذا كاباسيتور، البوزيتيف ساين هون للجي بعرف لنا انه اندكتور. فهذه نفس المعادلات لكن باستخدام هذه التعريفات الموجودة عندنا هون في الدائرة. فعندنا Q squared minus 1 equals RP over RS، or حسبناها Q equals RP over RS اللي هي في minus 1 square root of this، اللي هي نفس المعادلة Q equals RO اللي هو RL divided by RO minus 1 في المعادلات اللي قبل، لكن هذه نسبة للدائرة هاي. فالفكرة هون إنه بغض النظر بالنسبة للماتشنج نتوركس دائما بيعتمد على الدائرة نفسها. okay. XS equals Q times RS، XP equals RP over Q، L equals XS over omega، C equals 1 over omega XP. هون خلينا نشوف في التحويل. اوكي، فحولنا ما بين البارallel للسيريز equivalent. اوكي، XS2 هو حولنا لل X parallel. اوكي، اللي هي النيجاتيف JX parallel، استخدمنا Q squared over Q squared plus 1. اوكي، هذا يساوي Q times RP divided by Q squared plus 1, which equals to Q times RS1, which equals to XS1. okay. فهذا بالنسبة للتحويل. okay. هون الريزيستنس السيريز ريزيستنس RS بكون موجود هون. حولنا لهذا الايكوفالنت للماتشنج نتورك. وعندنا example. okay. لو كان عندنا الفريكونسي 1590 ميجا هرتز. اوكي، اوميجا equals طبعا 2 باي ضرب هذا بيطلع لنا 1 times 10 to the 10 radians per second. إذا كان عندنا RP اللي هو load 500 ohms و RS is 50 ohms. اوكي، دائما RS لازم تكون أقل من RP حتى نستخدم هذه المعادلات. Q equals 3. اوكي، و XS equals 3 times RS, which equals to 50 ohms. XP equals RP over Q, which equals to 167 ohms. Then the equivalent, or then we can evaluate at omega هون أو 2 pi times F. بيطلع لنا C equals 0.6 picofarads و L equals 15 نانو هنريز. بتقدروا تدخلوا في المعادلات وتتأكدوا من الحل هذا. الآن خلينا نشوف example 4. Design a circuit to match a 100 ohm source. Okay, فهون عندنا series resistances at 100 ohms to a 1000 ohm load. فهون عندنا 1 kilo ohm load at 100 megahertz. فعندنا resonance frequency is 100 megahertz. Assume that a DC voltage must also be transferred from the source to the load. كيف بدنا DC source ما يصير عندي open circuit لل DC هون. okay. بمعنى آخر بدي يكون ال inductance
in series والcapacitor in parallel هون. لو بدي يكون DC block يعني ما بدي DC يصل للسورس لللود بيكونوا بالعكس بنحط الكاباسيتور in series فهذا بيمنع الدي سي يمر بس الاي سي بيمر والاندكتور بنحطه in parallel. اوكي اول شيء بنقدر نحسب Q equals load على السيريز minus 1 square root بيطلع لنا 3. اوكي نقدر نطلع excess equals Q times RS اللي هو 3 ضرب 100 ohm بيطلع لنا 300 ohm. بعدين بنلاقي XP equals RP divided by Q عندنا 1000 divided by 3 طلع لنا 333 ohms. اوكي من هذا بنطلع قيمة الآن كوننا بدنا الاندكتور in series نستخدم XS over omega. لو بدي الكاباسيتور يكون in series بستخدم XS للكاباسيتور. اوكي فهون عندي XS over omega equals 300 over 2 pi times 100 times 10 to the 6. okay هذا بعطينا 477 نانو هنريز. الكاباسيتور بيطلع لنا 1 over omega XP هذا يساوي 1 over 2 pi times 100 times 10 to the 6 times 333 ohms يطلع لنا 4.8 picofarads. اوكي الدائرة بتكون في هذا الشكل. الآن دي سي بيقدر يمر لللود. اوكي لو بدي أعكسهم يكون عندي دي سي بلاك بكون الكاباسيتور هون والريزستور هون لكن القيم بتكون مختلفة. ففي حالة إنه هون عندي series capacitance بستخدم هنا قيمة XS هون. اوكي فبطلع عندي capacitor مختلف. وإذا كان عندي الاندكتور in parallel هون بيكون عندي L equals X P divided by omega. الآن بنشوف example 5. Design an impedance matching network that will block the flow of DC. Okay, block the flow of DC يعني بده يكون الكاباسيتور in series to the source from the load or to the load from the source for the following circuit. The frequency of operation is 75 megahertz. Okay, فهون عندنا الفريكونسي. الآن الواضح هون إنه في عندي كاباسيتور زيادة بس بغض النظر أنا بدي أسوي L matching network هون فبده يكون عندي capacitor وبده يكون عندي inductor. okay. بس في هاي الحالة راح يكون الكاباسيتور in series والinductor in parallel. كونه هون في عندي هذا الكاباسيتور زيادة ما بقدر أسوي الريزونانس بس لهذول لأنه هذا راح يدخل معهم. okay. باستخدام الريزونانس frequency يساوي 1 over square root of LC. okay. نقدر نطلع قيمة L كونه C موجودة عندي. okay. فهذا بيطلع عندي 1 over the omega squared أو 2 pi times F squared times C اللي هو 40 picofarads بيطلع لنا 11 sorry 112.6 nano henries. okay. فهذا الاندكتور الآن بيسوي ريزونانس مع هذا الكاباسيتور الآن لهذه الفريكونسي اللي هي 75 ميجا هرتز. okay. الآن بعد ما سوينا هون الريزونانس هذا بنقدر نسوي ال L matching network تبعتنا هون. فعندنا Q equals the square root of 600 ohms divided by 50 minus 1 square root بيطلع لنا 3.32. منها بنطلع XS اللي هو السيريز impedance راح يكون Q times RS
فعندنا 50 times 3.32 طلع لنا 166 ohms. الآن نقدر نطلع XP equals اللي هو parallel هون راح يكون RP divided by Q اللي هو 600 divided by 3.32 طلع لنا 118 ohms. اوكي الآن عندنا XS و XP الآن بدنا نستخدمهم في المكان الصحيح. فبالنسبة للإندكتور كونه بده يكون parallel نستخدم XP. ف XP أو ال parallel impedance راح يكون divided by أوميجا أو 2 pi F بيطلع عنا 384 نانو هنريز. اوكي الآن بالنسبة ل C بيطلع نستخدم السيريز لأنه هون بده يكون series الكاباسيتنس. بيطلع لنا 1 divided by أوميجا XS السيريز impedance. طلع لنا الكاباسيتور 12.78 بيكو فاردز. اوكي فالآن الدائرة في هذا الشكل. طبعا هذول parallel مع بعض نقدر نجمعهم في واحد. اوكي فبيطلع مجموعهم 496.6 نانو هنريز. sorry هنا they're in parallel فزي resistors in parallel فراح يكون ضربهم على مجموعهم فبيطلع لنا 87 نانو هنريز. اوكي فالدائرة الأصلية هون. اوكي الآن الماتشنج نتورك تبعتنا هذه الموجودة هون اللي هو 12.78 بيكو فارد كاباسيتور. هذه ال L matching network مع ال 87 نانو هنريز. اوكي هيك بنكون ما تأثرنا في هذا الكاباسيتور هون. لو سوينا النتورك مباشرة راح يطلع لنا هذا الجزء لحاله بدون هذا الجزء فطبعا ما راح يكون عندنا ريزونانس عند ال 75 ميجا هرتز. اوكي بنوقف هون اليوم. المرة الجاية بنحكي عن الباي ماتشنج نتورك.